Sandra Bullock lloró. En la oficina porque el silencio pesaba más que cualquier palabra. Nadie note su respiración temblorosa, escondida tras montones de carpetas antiguas. Las luces frías hacían brillar sus ojos cansados de finger, fortaleza constante. Cada tecla golpeada en computadoras cercanas, persia acusar su dolor secreto. Su objetivo pequeño era terminar la jornada sin derrumbarse frente a los demás. Ella había legado, buscando como y propósito después de meses de dudas internas. La oficina lucha ordenada, pero dentro de ella reinaba un caos persistent. Recordaba decisions, pasadas que dejaron marcas invisibles en su confianza. Si promisía mantenerse firme aunque el corazón pidiera consuelo urgent. Nadie comprendía la profundidad de su lucha, silenciosa diaria. Keanu Reeves observaba desde la puerta sin interrumpir la escena frágil. Había venido solo para entregar documentos olvidados en la recepción. Cuando la veía inclinada sobre la mesa supo que algo estaba mal. Sus pasos dudaron porque respetaba la privacidad ajena profundamente. Sin embargo, la intuición lo impuyó a no jurar irse. Keanu respiró lento buscando la forma correcta de cercar sin herir. Recuerdo momentos personales don necesito alguien decidido a escuchar. Pensó en el valor de un gesto sencillo, cuando el mundo parece pesado. Dio un pequeño paso adelante con el corazón acelerado. Decidido a ofrecer apoyo sin palabras invasivas. Sandra sintió una presencia cercana aunque no escuchó sonido alguno. Levantó la mirada, sorprendida por la calma reflejada en sus ojos. No hubo preguntas apresuradas, ni explicaciones innecesarias. Solo una conexión humana cargada de respeto silencioso. Ella sintió por primera vez en semanas una seguridad inesperada. Keanu cerró lentamente la puerta para crear un espacio íntimo protector. El ruido exterior quedó aislado como si el mundo pasara su carrera. El gesto fu pequeño pero significativo, y lleno de impaciencia pura. Sandra inhaló profundo permitiendo que el pecho se relajara al fin. En ese instante comprendió que no estaba tan sola como pensaba. No compartir en historias todavía pero un entendimiento nació así. Sus miradas sostenidas comunicaban promesas de apoyo sincero. Ambos reconocieron una energía común de resiliencia compartida. El ambiente se volvió cálido, pese a la luz fría persistente. Una semilla de esperanza empezó a germinar entre dos almas cansadas. Sandra se secó las lágrimas sorprendida por la serenidad recibida. Keanu se mantuvo firme guardando respeto absoluto por su espacio emocional. Ninguno sabía cómo continuaría aquel encuentro inesperado. Pero los dos sintieron que ese momento cambiaría sus caminos. La puerta cerrada ocultaba un capítulo apenas, comenzado Sandra permaneció de pie sin saber cómo expresar todo lo que sentía dentro. Sus manos temblaban mientras buscaban estabilidad sobre la mesa cercana. Keanu mantuvo una distancia respetuosa, ofreciendo solo presencia tranquila. El silencio compartido comenzó a sentirse menos pesado que antes. Ella decidió hablar, primero rompiendo la barrera invisible del temor. Confesó sentirse perdida pese a aparentar seguridad ante todos. Cada palabra salía cargada de emoción, contenida durante largos meses. Contó sobre noches, sin sueño pensando en decisiones jamás resueltas. Keanu escuchó, sin interrumpir mostrando paciencia genuina en cada respiración. Sus gestos suaves transmisión una atención profunda y compasiva. Respondió afirmando que todas las personas atraviesan tormentas internas. Dijo que pedir apoyo no debilita sino fortalece el espíritu humano. Sandra absorbió aquellas palabras como agua fresca en terreno seco. Por primera vez permitió que alguien validara su dolor sin juzgar.
El nudo en su garganta comenza a flagger poco a poco. Una sensación olvidada de alivio recorrió su pecho fatigado. Hablar en saber sueños abandonados por miedo al fracaso continuo. Sandra recordó art y escritura que había dejado de lado. Keanu compartió brevemente como también había pasado sus propias metas. Ambos entendieron que las páginas dormidas merecen nueva oportunidad. El ambiente en la oficina se transformó en un refugio inesperado. La tensión inicial dio paso a una cama compartida reconfortante. Sandra notó que ruendo de pasillos y no la perturbaba. Su enfoque estaba anclado en aquella conversación significativa. Keanu propuso realizar pequeños cambios diarios para recuperar propósito. Sugirió comenzar con actos sencillos de creatividad personal. No hablo de grandes planes ni promesas vachas grandilocuentes. Solo de constancia humilde y esperanza renovada lentamente. Sandra aceptó considerarlo, sorprendida por la paz presente. Su postura corporal empieza a verse más ergada y decidida. El rostro antes cubierto de tristeza ahora reflejaba luz tenue. Una chispa de valencia volvió a despertar en su interior. Cuando ambos miraron la puerta cerrada, comprendieron algo silencioso. Fuera de esa oficina, el mundo seguiría siendo complejo. Pero dentro habían creado un vínculo de apoyo mutuo. Una alianza inesperada nacida de sensibilidad compartida. No sabían qué desafíos enfrentarían al salir de ese refugio. Tampoco podían prever pruebas que pondrían a prueba su confianza. Solo existe la certeza de caminar juntos ante lo desconocido. Sandra dio un paso hacia la puerta con nuevo core. Keanu la acompañó consciente de un futuro incierto, pero promptador. Sandra salió al pasillo con una cama que contradecía su confusión interior. Keanu avanzó a su lado manteniendo silencio respetuoso para no presionar. Ambos sentían una energía nueva mezclada con la inquieta desconocida. La oficina volvió a llenarse de ruidos cotidianos insistentes. Sin embargo, Sandra percibía cada sonido como un desafío personal pendiente. Sabía que la conversación anterior despertó valencias ocultas profundas. Pero también abrió dudas que aún no sabía enfrentar. Keanu notó el cambio sutil en su expresión concentrada. Decidió preguntar si se sentía preparada para dar el siguiente paso. Ella respondió con una sonrisa insegura, pero decidida a avanzar. Juntos caminaron hacia una pequeña sala de reuniones vacía. Sandra deseaba hablar con mayor claridad lejos de miradas curiosas. El ambiente cerrado les devolvió cierta intimidad reconfortante. Ali pudo confesarse con más honestidad que antes. Reveló sentirse culpable por haber abandonado personas importantes. Expresó temor de retomar vínculos que dejó en pausa por miedo. Cada recuerdo regresaba acompañado de vergüenza silenciosa persistente. Keanu la escuchó atento comprendiendo aquel dolor específico. Compartió que algún día también evitó reencuentros por inseguridades propias. Le recordó que reparar lazos requiere valencia mayor que huir. Sandra reflexiona en sus palabras mientras cerraba los ojos. Visualizó mensajes no enviados guardados en su teléfono tiempo atrás. La tensión creció cuando pensó en contactar a esas personas. Su corazón late rápido, temiendo rechazo y juicio. Keanu propuso enfrentar un temor concreto ese mismo día. Sugirió escribir un solo mensaje, honesto sin expectativas exageradas. La invitó a actuar desde humildad y sinceridad totales. No promptió respuestas positivas, solo libertad interior. Sandra tomó su dispositivo con manos inseguras. Cada letra parecía pesar más que la interior. El silencio en la sala se volvió intenso, expectante.
Cuando finalmente envió el mensaje, sintió vértigo emotional profunda. Instance después la notificación apareció, iluminando la pantalla. No era la respuesta esperada ni tampoco un rechazo directo. Solo un breve saludo, abierto a conversar pronto. Aquella ambiguidad despertó emotions mezcladas inquietantes. Sandra se sintió suspendida entre alivio y nerviosismo. Keanu observó comprendiendo que el verdadero reto apenas comenzaba. El primer paso estaba dado pero los resultados eran inciertos. Ambos entierran que nuevas pruebas surgirían muy pronto. Sandra respiró hondo tratando de centrarse nuevamente. Keanu apoyó su presencia sin intervenir ni presionar. La sala parecía contener una tensión invisible creciente. Una antesala de cambios, on imprevisible Sandra permaneció, sentada observando la pantalla apagada del teléfono, inquieta. El mensaje enviado seguía resonando como un eco persistente en su mente. Cada segundo parecía extenderse, arrastrando su respiración acelerada. Keanu notó el leve temblar en sus dedos entrelazados. Le ofreció agua desde la pequeña mesa cercana para aliviar la tensión. El gesto sencillo transmitió una calma protectora silenciosa. Ella bebió despacio, intentando ordenar pensamientos dispersos. Confesó temer abrir conversaciones que removieran heridas antiguas. Dijo que algunas despedidas quedaran sin explicaciones suficientes. Cada recuerdo reperche cargado de culpa no resulta. Keanu habló con voz suave, recordando la importancia del perdón propio. Explicó que aceptar errores es parte esencial del crecimiento humano. Nadie sana completamente sin atravesar incomodidades emocionales. Sus palabras resonaron profundas cargadas de honestidad serena. La conversación se prolongó mientras compartían experiencias personales. Keanu reveló haber perdido amistades por silencios prolongados. Canto como aprendió que reconectar toma tiempo y valencia constante. No siempre se obtiene el ser decido, pero sí comprensión interior. Sandra sintió un leve consuelo al saberse comprendida. Sus hombros se relajaron aunque la inquietud persiste dentro. El vínculo con Keanu crecía basado en empatía genuina profunda. Ambos se percibían como aliados en un proceso de transformación. El timbre distante del ascensor interrumpió su momento reflexivo. Sandra miró hacia la puerta con repentina alerta interna. Temía que alguien entrara mientras seguían tan vulnerables. Keanu se levantó para asegurar privacidad sin dramatizar. Al volver note que ella sostenía el teléfono nuevamente. Otra notificación estaba ligando iluminando la sala tenue. Sus manos temblaron aún más al leer la respuesta extendida. Eran palabras que invitaban a un encuentro próximo sincero. La emoción golpeó a Sandra mezclando esperanza con ansiedad. La idea de enfrentar el pasado cara a cara la inquietaba. Sus pensamientos viajaron hacia posibles conversaciones dolorosas. El miedo al juicio se intensificó al deseo de sanar. Keanu permaneció atento sin dar consejos apresurados. Le recordó que solo el intento ya significaba una victoria valiente. Nadie pudo controlar resultados, pero sí la propia intención. Esa reflexión fortaleció su determinación incipiente. Sandra asintió, sintiendo una mezcla de vulnerabilidad y poder. La atmósfera en la sala se cargó de expectativa transformadora. Sabían que aquel encuentro futuro cambiaría muchas respuestas internas. Nuevas emociones aguardaban justo detrás de esa invitación reciente. Salieron lentamente de la sala conscientes del momento vivido. El pasillo parecía distinto, como si anticipara nuevos desafíos. Sandra caminó con paso firme con el corazón acelerado. Keanu se mantuvo a su lado preparado para acompañar cualquier desenlace Sandra despertó,
temprano, con la mente girando alrededor del encuentro cercano. La luz de la mañana entraba, suave por la ventana despertando sensaciones mezcladas. Sencha esperanza crescent junto, a una ansiedad persistent difícil de ignorar. Durante el trayecto hacia la oficina repaso, posibles palabras para decir. Cada frase imaginada percha incompleta frente a emotions tan profundas. El miedo a equivocarse mezclaba con ganas, fuertes de reconstruir vínculos. Keanu la esperaba cerca de la entrada, principal con gesto sereno. Su presencia constante, si había vuelto una fuente de estabilidad inesperada. Si saludaron sin muchas palabras, entendiendo su conexión silenciosa. Ambos caminaron hacia una cafetería tranquila, cerca del edificio. Necesitaban un espacio abierto donde respirar antes del encuentro decisivo. El aroma de café recién hecho envolvía el ambiente comando nervios. Sandra confesó sentirse atrapada entre pasado y futuro. Admitió temer decepcionar a quienes buscaba reencontrar. Cada recuerdo surge cargado de expectativas que pesaban sobre su pecho. Keanu la alentó, recordando que la honestidad sana más que perfección. Hablar en largo sobre resiliencia y aceptación propia profunda. Keanu describió cómo aprendió a actuar incluso sin certezas totales. Dijo que avanzar siempre abre puertas invisibles al entendimiento. Esas palabras devolvieron energía a Sandra poco a poco. Al revisar nuevamente el teléfono, apareció la hora acordada del encuentro. Su pulso se aceleró consciente de que el momento estaba más cerca. Ambos regresaron hacia la oficina guardando pensamientos internos silenciosos. La sala de reuniones volvió a recibirlos con las tenue estable. Sandra se sentó mientras revisaba mensajes previos buscando valor. Keanu permaneció cerca sin invadir su espacio respetuoso. La puerta se abrió suavemente por una persona del pasado. Un rostro conocido emergió, mostrando mezcla de sorpresa y alivio. Ninguno habló de inmediato, dejando florece silencio denso. Sandra sintió como el corazón leía intentando escapar del pecho. Sin embargo, recordó las palabras de Keanu sobre intención y core. Respiró profundo levantándose para iniciar la conversación. Expresó disculpas sinceras sin adornos ni defensas innecesarias. Habló de temores pasados que lo llevaron a desaparecer sin explicación. La otra persona escuchó con atención reflejando emotions vulnerables. Respondió confesando también haber sentido abandono y confusión. Ambos reconocieron errores propios y malentendidos compartidos. La tensión comienza a disiparse lentamente entre palabras honestas. Keanu observaba desde cierta distancia, respetando completamente el momento. Su rostro reflejaba orgullo silencioso por la valencia demostrada. La conversación continuó, tomando matices de reconciliación parcial. Aunque no resolvieron todo aquel día lograron un nuevo comienzo. Pronto en seguir hablando, para reconstruir confianza progresivamente. Sandra sintió alivio profundo al cerrar aquella charla inicial. Sabía que la sanación apenas iniciaba su recorrido verdadero. Al despedir Sandra compartía una sonrisa agradecida con Keanu. Ambos comprendieron que algo especial estaba floreciendo entre ellos. Una unión nacida desde empezó que preparaba terreno para nuevos desafíos en el camino, fuera de la sala con una respiración más larga que antes. La conversación difícil había dejado cansancio junto a una paz inesperada. Cada paso resonaba como una afirmación de avance personal. Keanu la alcanzó en el pasillo, ofreciendo una sonrisa serena. No necesitaban palabras para reconocer el esfuerzo realizado. Ambos compartieron un momento silencioso de orgullo mutuo. Se sentaron cerca de una
ventana amplia mirando la ciudad distante. La luz del atardecer pintaba el cielo, con tonos suaves reconfortantes. Sandra habló sobre como solía huir del dolor sin enfrentarlo. Admitió que la valencia hoy había nacido, gracias al apoyo recibido. Keanu respondió describiendo como conocer la desperta, su propia empatía. Confieso que acompañarlo lo recuerdo, el poder de servir desde sencillas. Dijo que ayudar también, sana heridas personales profundas. Recordar en aquel instante, inicial cuando la puerta se cerró suavemente. Comprender en que ese gesto pequeño desencadeno, todo el cambio posterior. El respeto sembrado, aquel día se convirtió en confianza sólida. La humildad compartida fortaleció cada paso dado desde entonces. Sandra se permitió expresar algo que guardaba en el pecho. Agradeció a Keanu por no intentar salvarla, sino apoyarla a caminar. Explicó que aprender a sostener sola también necesito compañía. Sus palabras broder encargadas de emoción, sincera y madura. Keanu escuchó con atención conmovido por tanta honestidad abierta. Respondió afirmando que nadie avanza completamente en soledad. Cada vida se construye a través de encuentros que inspiran evolución. Ambos observan personas pasar apreuradas por la calle. Sandra reflexiona sobre cuántas historias invisibles caminan diariamente. Pensó en como un solo acto amable puede transformar destinos enteros. Keanu propuso continuar promoviendo pequeños gestos de bondad cotidiana. Sugirió que juntos iniciaran un proyecto comunitario sencillo. La idea era ofrecer talleres creativos para quienes buscan reencontrar propósito. Sandra aceptó entusiasmada, sintiendo renacer sueños olvidados. Comenzaron a trazar planes, modestos linos de ilusión compartida. Hablaron sobre escribir relatos motivadores y organizar encuentros artísticos. Visualizaron espacios donde personas pudieran expresar emociones libremente. Cada propuesta nace desde servicio, auténtico y esperanza viva. El sol se ocultó lentamente marcando el cierre de aquel día decisivo. Sandra comprendió que su camino ya no estaba dominado por temores. Sencha una fuerza interna, nueva surgida de experiencias desafiantes. Keanu miró la ciudad con determinación tranquila. Sabía que la historia apenas iniciaba más allá de ese edificio. Su vínculo con Sandra había trascendido simple coincidencia. Cuando se levantaron para marchar ambos sintieron profunda gratitud. No por haberse encontrado, sino por haberse elegido acompañar. La resiliencia florecia en cada sonrisa compartida. El respeto cimentaba ahora un futuro lleno de posibilidades. Tal como se despidieron junto a la puerta principal de la oficina. Sandra recordó que nunca más dudaría de su capacidad para enfrentar. Keanu sostuvo esa certeza dentro de su propio corazón esperanzado. Su historia cuidó, celada como prueba de que la bondad transforma. Cada acto humilde construye puentes hacia nuevas decisiones valientes. La puerta cerrada fue solo el comienzo de una vida más abierta.